Smart 24, driving business. Muge tukola kakawungezi kolunaku olwa Agafa mu by'obusuubuzi. Gavumenti eba Uganda okwongera okutunda ebintu byabwe wabweru egamba akatale weekali. We have secured all these markets and continue to maintain them. Some were secured before, but these markets need products. Ate mu malala, gavumenti etandise enteekateeka ez'okuzimba industrial parks eziwera 22 kino kyakukendeeza ku ezo ezibadde zizimbibwa mu ntobazi. 22 industrial parks nga ziri planned nnyo. Ago n'abalala mangi ge tugenda okutuusaako mu mawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi wano ku Smart 24 TV mu ssaawa emu ey'akawungeezi. Nange Rosette Nansamba. Weewaawo tewali kulanga kulala keekadde kennyini mulindwa akamawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi era nga nkujjukiza nti okyali ku lutimbe gaggadde olwa Smart 24 TV era nga nange mbangoba bumali ku ssaawa emu ey'akawungeezi okutuusaako amawulire nga bwe gabadde mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Nkubuuzaako yonna gy'osinzira okutulaba wamu n'okwekumira ku lutimbe luno so nga ate gwe bitambulidde obulungi webaze Katonda. Gwe biganye tutambulira obulungi kkiriza nti n'olunaku olw'enkya tutandikire awo ate omukisa oba oliawo gunaba ku luddalo. Nze Rosette Nansamba ngenda kuba nga ntambula nawo okuva akadde kano nga nkutuusaako ebyo byolabye mu mitwe emikulu n'ebirala bingi by'otalabye era nga tulokkalire mbikutuuseeko mu bujjuvu. Tutandise ne gavumenti ya Uganda ng'eno evuddeyo n'etegeeza nga bwe zeenyweza enkolagana n'obutale obw'amawanga ag'enjawulo okusobola okuyamba bannayuganda okutwala ebyamaguzi byabwe kutuuka ku katale ak'enjawulo. David Bahati nga ye minisita omubeezi ow'ebyobusuubuzi amakolero n'ebibiina by'obwegassi ng'asinzidde ku kuwa embalirira nga minisitule eno bw'ekoze mu manifesto y'ekibiina kya NRM ng'agamba nti obutale weebuli wabula ebyamaguzi ebimala obutale buno tebiriiwo era nga bannayuganda basaanye okwongera amaanyi mu kufulumya ebintu ebirungi ebiri ku mutindo era nga bingi okusobola okumatiza akatale gavumenti keefubye okulaba ng'eteekawo n'amawanga ag'enjawulo okuli Japan, China wamu n'akatale k'amawanga ag'enjawulo. Ministry y'ebyobusuubuzi olunaku olwaleero nayo yegasse mu bitongole bya gavumenti okuwa embalirira okusinziira olw'ebyo bye basuubiza mu manifesto ya NRM. Okusinziira ku minisita omubeezi ow'ebyobusuubuzi David Bahati ategeezezza ng'ebyobusuubuzi bwe byeyongera okukula nga byongera ku byenfuna by'eggwanga n'ebitundu 16 n'obutundu 9 ku 10 era nga bino biteeka obuse butaano mu ggwanika ly'eggwanga. When we are looking for votes in 2021, the sector was employing around 1 million. We are glad to inform you that we have doubled now. The manufacturing and industrial sector is employing now close to 2 million Ugandans. The sector is contributing over 5 trillion to our national treasury. In 2021-2022, we contributed, to be specific, 5.1 trillion out of the 21 trillion that we used as a country. Ono asuubiza bannayuganda nga bwe bagenda n'okuzimba ebibangirizi by'amakolero ebiwera 22 okwongera okuwa bannayuganda emirimu. We have, as I said at the beginning, and continue to develop well-serviced industrial parks, because this model of industrial parks we have seen, it worked in China, it worked in Malaysia, it worked in Singapore, and it's working here, where you develop an industrial park, put in roads, water, internet, and then an investor just comes to bring machinery to start producing. A lot of push by the people from Busoga that they needed their own factory, and government has given to that. We have now secured 1.5 billion to do the feasibility studies, and we hope that next year we shall start the construction of the factory.
Ono era alaze nga gavumenti bwefubye okuteeka mu makolero ag'enjawulo okuli erya sukaali erya Kyakushuga nga lino liteereddwamu obukadde bwa $4 era nga lino lyakutandika okufulumya sukaali mu myezi 12 egijja. We have invested over $400 million in sugar at Kyakushuga factory, where we expect production to begin in a few months from now, because we had to do a lot of preparations to make sure that the factory works. And this factory will help to transform the economy of northern Uganda. Ono era alaze nga babasobodde okutandikawo amakolero ag'enjawulo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo omuli Luweero n'awalala nga Busoga. And so far, we have seen progress of industrial parks, in Mbale industrial parks, Kapeka industrial parks which are built by private people, Buyukwe, but also government has supported these industrial parks by building infrastructure. For example, the one that's owned by government, Namambe, we have implementing a project of gross €240 million to make it standard as an industrial park. Gavumenti erina enteesaganya n'obutale obw'enjawulo okwongera ku bintu ebifulumizibwa wano. Ono agamba akatale ka East African Community kamaanyi nnyo wamu n'akatale ka Africa Continental Free Trade Area aka Japan, China n'obutale obulala bungi. Wabula Bahati agamba wetwogerera ebibala babiraba era ng'obutale buno bwo bwetaaga mutindo gukka. The issue of exports. Government has negotiated markets and will continue to service them, and we have maintained these markets across the world. One, the East African community, with a population of now 336 million people. We also negotiated and signed to the African Continental Free Trade Area with a population of 1.2 billion, which is expected to grow to 2.5 billion by 2050. We also negotiated markets with the European Union, and we agreed that we can export everything but arms. We also have preferential markets like Japan. We have preferential markets like China and other markets. So we're appealing to Ugandans that these markets are there. In the last 3 years, we have secured all these markets and continue to maintain them. Some were secured before. Ono agamba nti batonzeewo n'ebibiina by'obwegassi ebisoba mu mutwalo mulamba era nga biyambye nnyo okuyamba bannayuganda okuyita mu kutereka ensimbi wamu n'okwongera ku nkulaakulana y'eggwanga. Rosette Nansamba ne Ronald Chuesi ku Agafa mu by'obusuubuzi. Ensonga z'ebyobusobozi bwe zitambudde bwe tugendako mu palamenti. Ababaka ba palamenti abatuula ku kakiiko ka palamenti ak'ebyenjigiriza bakubaganya empawa ku kiteeso ekireetebwa minisitule y'ebyenjigiriza eri abasomesa bannasale bonna nga bano bateekeddwa okubeera ne diguri nga ekimu ku bisaanyizo bye beetaaga okusomesa. Bano bagamba kino kigenda kuviirako abasomesa okudduka mu mulimu gw'obusomesa bettanire emirimu emirala era nga kino kyakuleetawo ebbula lyabwe mu masomero. Ababaka babadde basinkanye minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebyowaggulu Dr. John Chrysostom Muyingo ku nsonga z'ennongoosereza mu bbago ly'ebyenjigiriza okulaba nga abasomesa bannasale bateekeddwa okubeera ne diguri mu mulimu gwabwe. Ababaka abatula akakiiko ka palamenti ak'ebyenjigiriza bakubaganya empawa ku kiteeso ekireetebwa minisitule w'ebyenjigiriza eri abasomesa bonna okubeera n'obuyigiriza obwa diguri nga bano bagamba nti kino kigenda kuviirako abasomesa okudduka mu mulimu gw'obusomesa bettanira emirimu emirala ekintu ekigenda okuleetawo ebbula ly'abasomesa mu ggwanga. Ababaka abatula akakiiko kano nga bakulembeddwamu ssentebe waako basisinkanye minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebyawaggulu John Chrysostom Muyingo n'abakungu abalala okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza nga babadde bazze okwanjulira akakiiko kano ebbago ly'ebyenjigiriza ya Education Amendment bagalira abasomesa bannasale bonna okuba n'obuyigiriza obwa diguri ng'ekisaanyizo ekisookerwako okusomesa omuyizi yenna ng'ensonga eno ababaka akakiiko kano bagiwakanyizza nga bagamba nti ebbago lino ligendereddwamu okulemesa ebyenjigiriza mu ggwanga. Don't you think that we are going to deny Ugandan children to go to school? Because if I'm going to employ graduates, I'm not going to employ graduates and I pay them 200,000, 300,000. I'll employ graduates and I pay them maybe $1 million and above. So that cost of payment of school fees
will be high, and most Ugandans cannot afford. The issue of saying that a degree is necessary is punctually, Mr. Attorney General. It's not useful for teachers in primary. The only way you add nursery, it is not necessary. People who have taught better were even the natural teachers. Sewo bagamba nti kuno kubakalubiriza abasomesa kubanga n'abasomesa ba sayansi bennyini abaakongezebwa omusaala abamu ku bo bali mu kusaba kuwummuzibwa nga n'emyaka gyabwe teginnatuuka. As we talk now, there are no teachers in schools. Kabongo. There are no grade 3 teachers who are the minimum grade primary teachers. Do you know why? Because they have all dropped out. Now, when you bring in this new policy, you are not going to have teachers. This new. And you might talk about cabinet policy, but your cabinet policy, we also check on it as a committee. We come and rebut, we refuse it because we are not supervising you. Minisita Muyingo mu kwanukula bano annyonnyodde nti omusomesa wa Nassale wa nkizo nnyo kubanga yakola omusingi gw'ebyenjigiriza nga n'olwensonga ekiba kimwetaagisa okubeera ne diguli kimwongereko okubeera n'obuyiiya obunoonyereza ssaako n'okugunjula tekinologiya era nga gavumenti netegefu okuyambako abaana beera beewaddeyo. Omusomesa wa Nassale ye foundation. Ebyenjigiriza bitandikira mu Nassale. Bw'obeera n'omusomesa wa Nassale nga munafu tategekeddwa bulungi takola bulungi bintu bye, manya nti neponotikako followers 40 waggulu tojja kufuna mu kizimbe ekyo. Mulaba ekizimbe ekyo omusingi guli mu Nassale school. Abasomesa bano mubasaasire bannange engeri tekinologi gyagenda atambulamu twetaaga okuba nti abantu abagenda okutuzimbira education bali ku musingi omugumu. Twetaaga abasomesa agenda mu kibiina si kusomesa busomesa najja okuba nga asobola okukola research, ajja kuwandiika, ajja kugeneratinga amagezi amapya luli ekitabaddeewo. Ababaka era bakalambidde nga bagamba nti ekiteeso kya gavumenti kino si kibi nti wabula esooka eteekero byetaagisa mu masomero gamba ng'okwongeza abasomesa bonna emisaala n'ebirala olubaloke bongereko ebisaanizo ebya diguli. Lina ssomero litendeka abasomesa ba Nassale eryayo. Gavumenti ya Uganda terina amasomero ga primary gasomesa baana ba Nassale. Bonna be tulina mu Uganda basomesebwa private institutions zezitendeka abasomesa ba Nassale. Kati bw'okwata n'ogamba nti oyagala omusomesa wa Nassale abe ne diguli n'omusomesa wa primary abe ne diguli ng'omusomesa wa primary omuwa $39,000 omusaala agenda kusoma atya okufuna diguli gy'omwagaza. Kitubadde tubagamba mu komiti ekyembagamba musooke mulinyise ssente z'omusaala gw'abasomesa ba primary aba Nassale babe nga bajja kusobola okwemaniginga okuddawa okugenda okusoma. Kyokka Muyingo bano bategeeza nti ebbagomye balusubiramu ebintu bingi kubanga waliwo abantu abamu bayingira omulimu gw'obusomesa nga bawogomyemu bewogomi ng'abantu ekika kino badduka mulimu guno babeera babayambeko okusigaza omutindo gw'abasomesa omulungi. Abantu bangi abaali bayingidde mu busomesa nga ddala tebabwagala bagenda bugenzi nga kwesigamayo bwesigami bwe abagenzi abo nze nsanyuka busanyusi nsigaze bali abaagala profession yaffe. Era kyevula nti gavumenti yagambye nti ejja phasing out grade 3 teachers tugenda kubasomesa amala diploma nga adda ku degree, amala degree ng'agenda ku masters. Twagala abasomesa babeere sharp and nga balina skills ezeetaagibwa mu century eno. Mu kakiiko ke kamu ssaabawe wa gavumenti Kiyowa Kiwanuka alabudde abazadde abeegumbulidde omuze gw'okusomesereza abaana ewaka era minisita Muyingo n'amulagira ku nsonga eno n'ayongerezaako nti newankubadde enteekateeka eno nnungi nti naye gavumenti erina okusooka okukyekennenya. Take the child to school. That's the law. So if someone is homeschooling children at home, because you see, we are saying that when you're teaching people, you must be qualified as a teacher to teach children. Now we are discussing homeschooling. What I can tell you is that homeschooling technically is illegal, but it is a policy issue that the Minister of Education, if members of Parliament are saying is happening, we need to address and say, how do we regulate homeschooling? But as it is right now, the law requires you to take children to school. Right. Ensonga z'ebyenjigiriza nga tuzitadde ku mabbali Ministry y'ebyokwerinda eraze wamu n'abazirwanako eraze nga bw'esobodde okutuukiriza ebisuubizo byayo byasuubiza eri bannayuganda mu manifesto ya NRM gye tumalako era nga kati bategeezezza nga bebatuuse ku bitundu 9
ku buli 100. Okusinziira ku minisita omubeezi w'ebyokwerinda Huda Olero Abason bw'abadde awa embalirira ya minisitule ye ategeezezza ng'emirembe bwe gibukanye mu ggwanga erya Uganda wadde nga bakyafuna okusoomoozebwa okw'ebikolwa eby'ekitujju ebitiisa ebyokwerinda by'eggwanga lino. Wakati mu kuwa embalirira ku nkola y'emirimu mu bitongole ebyenjawulo mu kiseera ng'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kiwa embalirira okusinziira ku manifesto ya NRM, minisitule y'ebyokwerinda abaazirwanako eraze eggwanga ebyo ebituukiddwako mu kisanja kye tugenda okumaliriza. Honorable Huda Olero Abson, minisita omubeezi ow'ebyokwerinda ku nsonga y'abaazirwanako, ategeezezza nga minisitule bw'esobodde okutuukiriza ebitundutundu 9 ku 10 ku bisuubizo bye baakola nga banyweza ebyokwerinda by'omunda mu ggwanga wamu n'ebweru. Generally, the Ministry of Defence has registered 90% achievement in implementing the manifesto commitments, mainly in terms of strengthening security, capability enhancements, staff welfare, infrastructure development and production. Ono agamba amagye gakoze kyamaanyi okukuuma emirembe n'obutebenkevu era bannayuganda kati basobola bulungi okwetaaya mu ggwanga lyabwe. Has been built through training and equipping, and as a result, Uganda is secure and peaceful. And I think I don't need any explanation in that area. You can see Ugandans, whether at night, whether at daytime, those who want to dance throughout the night, they are dancing. Those who want to walk throughout the day, throughout the night, they do it, and they are not disturbed in any way. That is what UPDF has done. And it's a very big achievement, which sometimes the Ugandans don't look at. If you want to know the benefits of peace and security, you just cross to some of the neighboring countries. You will come back and appreciate your country. Ono era agumizza eggwanga ng'embeera mu ggwanga bwekyali enzikakkamu wadde nga wakyaliwo okutiisibwatiisibwa olw'obutujju wabula nga bagumu nti amagye ga Uganda basobola okwaŋŋanga embeera yonna. Amagye era gatuukirizza ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga eby'okuzza emirembe wamu n'okuggyako emmundu ku bantu b'e Karamojja okusobola okunyweza ebyokwerinda. Amagye gasobodde okununula ebyokulwanyisa okuva mu mikono emikyamu ng'emmundu ezisoba mu 1000 ze zaakazuulibwa wamu n'amasasi agasoba mu 11. Effective 13th July 2021 to date, 1,279 firearms and 11,142 ammunitions have been recovered, and 55,931 livestock, that is cows, goats, sheep, and camels and donkeys, have been recovered. And Kenya recovered and returned to rightful owners. In addition, there has been a significant reduction in the cattle rates, illegal firearm circulation, and improvement in social service accessibility, increased community participation in the programs. Songa ate amagye ku nnyanja mu mwaka gwa 2021 ebikolwa eby'envuba embi byalabika ku nnyanja ez'enjawulo okuli Nalubaale, Kyoga ne Albert, nga muno mulimu okuvuba obwennyanja obuto wamu n'okukozesa obutimba obukyamu. For 2021, the legal fishing and smuggling of the immature fish was prevalent in Uganda, especially in Lake Victoria, Lake George, Lake Albert. The use of the undersized nets and unregulated fishing practices led to overfishing and depletion of fish stocks, especially the Nile perch, by 46%. Ono agamba akakiiko ka Fisheries Protection Unit kakoze omulimu omulungi bannayuganda gwe batalaba wabula ne balaba ebikyamu byokka wadde nga abantu bazze bemulugunya ku nkola y'emirimu egya Fisheries Protection Unit wabula kati ebyennyanja bisobola okubeera mu nnyanja. Many Ugandans have been blaming the Fisheries Protection Unit, putting all allegations that cannot be proved. But since when the Fisheries Protection Unit goes to our lakes, now we can have mature fish. The factory which had closed, but nobody talks about that. Instead, we are talking about harassment, we are talking about losing boats, we are talking about everything.
mu buufu bwe bumu waliwo abaakwatibwa nga bano bawera emitwalo 7 era nnyonnyodde n'ensonga lwaki baakwatibwa era bano baatwalibwa mu kkooti ez'e Kampala kyagamba nti amagye gagoberera amateeka. Approximately 70,000 suspects were arrested and many successfully prosecuted for dealing in illegal fishing. Indeed, this number is big. So if there was a crime, it is true. The people were arrested. That is the fact. And why were they arrested? Because they were doing illegal fishing. And another challenge why people have been saying this, why do you arrest people in Kyoga and you make them to be prosecuted in Kampala? Why do you arrest them in Lake Albert? Why don't you prosecute them in those courts? It's a law. UPDF is following a law. Ku nsonga y'omusolo ono agamba URM mu mwaka gwa 2023-2024 yafuna omusolo ogusoba mu kawumbi kamu bw'ogeraageranya n'omwaka gwa 2022-2021 bwe yafuna omusolo gwa bukadde 5. Ono agamba nti kino kiva ku byennyanja ebisuubuzibwa okweyongera. Ono era alaze ng'ebbula ly'ensimbi ku bimu ebibasoomooza bye balina okukolako okusobola okusasula abajaasi abaawummula okumaliriza pulojekiti z'okuzimba amalwaliro n'ebintu ebirala bingi. Increased tempo of military operations. Due to increase in the tempo of the operations, especially in Karamoja and Eastern DRC, there is increased pressure on the budget and the other resources. Another challenge is inadequate housing and accommodation. Yes, for our people, for our soldiers. The ministry continues to face shortage of housing and accommodation for the UPDF. Rosette Nansamba ne Ronald Chiwesi be bakusakidde emboozi eno ku Agafa by'obusuubuzi. Okuwa embalirira kw'ebitongole ebyenjawulo kukyagenda mu maaso mu manifesto week ey'ekibiina kya NRM era tujja kuba tukutuusaako byonna nga bwe binaaba bivaayo oludda olwo. Bwe tweyongerayo, gavumenti erangiridde ebijaguzo eby'abantu abamanyiddwa nga aba Ateka era nga bino byakubeera mu kibuga Soroti. Ebimu ku biruubirirwa eby'okujaguza kuno kwe kwongera amaanyi mu kutumbula ebyobulambuzi era ng'obuwumbi obusoba mu 5 bwe buluubirirwa okukungaanyizibwa okwongera ku byenfuna by'eggwanga lino ebya Uganda. Promote economic opportunities through networks of our Ateka. As shared community, there is need to promote the economic strategy and opportunities that we can harness among each other. We also want to celebrate the rich culture. I'm sure you know the role culture now plays in our economy. About 0.3% of our GDP is contributed through culture. Balina baganda baabwe ate abali mu nsi endala abasigalayo eri abantu abali mu luwolo nga bali Sudan, South Sudan, abamu nga bali Ethiopia, abamu nga bali Kenya, n'abamu nga bali Tanzania. N'olwekyo olukuŋŋaana luno olugenda okutuula mu Uganda mu kibuga kya Soroti City nga gwe mulundi ogusookedde ddala lujja kuba nga luleeta delegations okuva mu nsi ezo zonna ezoogeddwako. Bajja kuba nga boogera ku bintu bingi, bajja kwogera ku nsonga eya security. Mukimanyi bulungi nti ekitundu kino ekisangibwamu ba Atekere people kirimu castle rustling, waliwo abava e Cuba nga Vice President owa Cuba yakakasizza nti agenda kujja ne delegation yaayo. Waliwo abava e Kenya, waliwo agambye nti Kenya abantu nga 1500 be bakasizza okujja, abava mu mawanga agoogerwako nga abateeso b'e Kenya, abatukana n'abamasaayi. Kwajjukiza nti ebikujjuko by'abantu abo aba Ateka bigenda kubeera mu bitundu eby'Soroti. Wamu n'ensonga ezo, kkiriza tugendeko mu kuwumulamu ku katono, tukyalina amawulire amalala mangi agafa mu by'obusuubuzi. Tovaawo katudde.
Smart 24, driving business. We all have that one friend, always by your side for the big moments and ready to assist. He's always got his eyes on the prize and his heart in the right place. Where would we be without our BFF? This season, enjoy all 380 Premier League games with your BFF GoTV. Upgrade or reconnect to GoTV Super Plus for the discounted price of just 90,000 shillings today. GoTV Uganda. Love it. Two of the most decorated clubs in English football. It is always a big deal with these. And Garnacho! That is off the very high. Stream all 380 matches for just 15,200 shillings on Showmax Premier League. Visit showmax.com to get started. Are you a woman entrepreneur or a woman owning a business and looking for affordable financing to scale up your business? Look no further than the Grow Loan. Grow Loan targets female entrepreneurs nationwide. Key features include a minimum loan amount of 4 million and a maximum loan amount of 200 million shillings, a maximum interest rate not exceeding 10.5% per annum, a loan repayment period not exceeding 24 months. All Grow Loan borrowers must comply with the Grow Project environmental and social standards. Special incentives are available for borrowers that are refugees or from the refugee host communities, people living with disabilities, and women entrepreneurs from the underserved or minority groups. To apply, contact any of the 6 participating financial institutions. Contact us for more information or visit our website at www.grow.go.ug. The Grow Loan is an intervention under the Grow Project, a Government of Uganda project financed by the World Bank and implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and the Private Sector Foundation Uganda. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Cooking oil like no other makes your meal so sweet and scrumptious. The taste of Uganda, yeah, the taste of Uganda, the taste. If you play a game of power, Chelsea is French. I didn't lie to you. I only withheld the information. Any minute I get, I'm going to tell Chelsea. Be prepared to lose it all. I'd rather be buried alive. Damalai makes her boldest power play. Very dramatic. In season 2, Monday to Wednesday at 8:30 p.m. Only on Pal Magic Prime. DSTV channel 148. Go TV channel 303. Chichi baby ababbi bakutaba police tulina obeera mu nsonga zino ababbi bakutaba police. This is Matoma and well there scored against the club with which he won the title more than a decade ago. And it's the 100th goal. Upgrade to become BFF with the Premier League and enjoy football's best moments at only 90,000 shillings. Go TV Uganda. Love it. Smart 24, driving business.
Nkwaniriza mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri ekyamawulire gaffe agafa mu by'obusobozi era ng'oli ku lutimbe gagadde olwa Smart 24 TV. Mu kitundu kyaffe kino tutunuulidde Ministry y'ensonga z'ebyobusobozi ng'enetegeezezza nga bw'etandise okuzimba ebifo by'amakolero oba ebibangirizi by'amakolero ebiwera 22 okwetooloola eggwanga lyonna okusobola okwongera ku bintu ebifulumizibwa okuva mu ggwanga lino erya Uganda kyongera ku nnyingiza lino ly'eggwanga lino erya Uganda. Bino byogeddwa Minisita omubeezi ow'ebyamakolero David Bahati bw'abadde ku Media Center mu Kampala ng'onagamba kino kyakwongera n'okuyamba Abannayuganda okufulumya ebintu ebiri ku mutindo n'okwongera ku nnyingiza y'eggwanga lino. Okuva mu mwaka gwa 1986 embeera y'amakolero mu ggwanga egenze yeeyongera okutereera era nga gano geeyongedde okutuuka ku 8 nga buli mwaka Minisitule y'ebyamakolero ewandiisa amapya agasoba mu 3. Okusinziira kwa lipoota okuva Minisitule y'ebyobusuubuzi wamu n'amakolero, amakolero gakola ebitundu 16.5 ku byenfuna by'eggwanga, so nga gano gawa abantu emirimu abawera akakadde kamu n'obutundutundu 5. Gano gakola ebitundu 3 ku 10 ku misolo egikuŋŋaanyizibwa ate ng'okusuubuza ebweru w'eggwanga kati Uganda etuuse ku bitundu 13 ku 10. Bwetwogerera Uganda efulumya metric tani za sukaali eziwera 600 buli mwaka, liita z'amata eziwera 5.3 wamu ne metric tani z'emitayimbwa eziwera 6,110 buli mwaka, ekintu ekyongedde ku by'enfuna by'eggwanga. Ku butundu 10, obutundu 27 buva obugaga bwe tulina mu ggwanga buva mu industrialization. Kati tuemployinga abantu abasuuka mu 1.5 omu industrial sector. Ate n'ekirala manufacturing egenda egezaako okulaba nti tuteeka ssente mu treasury. Kati tuteekamu trillion 7 omu treasury out of the 21 to 30 trillion that to collectinga. Trillion 7 ziva mu manufacturing. Manufacturing ye future y'eggwanga. David Bahati nga ye Minisita omubeezi ow'ebyobusuubuzi wamu n'amakolero ategeezezza nti kati bannamakolero beetaaga okwongera amaanyi ku bintu ebikoleddwa wano mu ggwanga nga babiteekako omutindo. Tukozese bye tulina, iron ore gye tulina, ekigezi, kabale, gold gye tulina, karamoja, kokowa gye tulina, n'endala raw materials ze tulina, bananas ze tulina, okulaba nti tu adding a value ku bino bye tulina tufune products ze tubadde nga tuimportinga ate bwe tufuusako tugende tuze exporting. Ku nsonga y'okukuuma obutonde bw'ensi agamba nti kati balina ekigendererwa eky'okuzimba ebibangirizi by'amakolero ebiwera 22 okusobola okukomya ababadde bazimba mu ntobazi era nga zino za kukozesa tekinologiya ow'enjawulo. Tukoze plan ya industrial parks okulaba nti industrial parks zino tezigenda mu swamps. Ekyo kijja kutuyamba okulaba nti obutonda bw'ensi tebwonooneka. So tulina plan y'okudevelopinga 22 industrial parks nga ziri planned nnyo, ate ekirala nga tukozesa technologies okuzimba factory omu wetland kubanga kiba kyonoona obutonda bw'ensi. Ate yakulira ekibiina omwegattira bannamakolero ekya Uganda Manufacturers Association Ezra Muhumuza ategeezezza nti amakolero kati gayambye nnyo okukendeeza ku bbula ly'emmere mu ggwanga nga kati lino liri ku bitundu 69 wamu n'okukomya okusuubula eddagala okuva ebweru w'eggwanga. We think industries is one way of increasing our security index in terms of food, the food security index. And for us to build the country, we need to build industries. They build sustainable systems for food production. We look at industries as a source of medicine, and we have urged to government that in the next decade, we want to stop importation of medicines for Ugandans. Oluvannyuma balangiridde olunaku lwa Africa Industrialization Day nga lwakubeera mu kibuga Addis Ababa mu mwezi ogwa Desemba omwaka 2024. Naomi Namusoke ne Jesse Musubizi, Agafa mu by'obusuubuzi.
Ebyo nabyo nga tubitadde ku mabbali. Gavumenti ya Uganda ekutongoza enkola y'omutimbagano egenda okuyamba abayizi okusoma bitabo byabwe kutadde n'okufuna ku nsimbi nga bakola emirimu egivaamu ssente. Omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Amina Zawedde ategeezezza nga be bagenda n'okukendeeza ku miwendo gya intaneti ssaako n'omusolo okusobozesa abaana bonna kukozesa intaneti. Bino bibadde ku mukolo gw'okujjaguza olunaku lw'abaana olw'ensi yonna nga nolubadde wano mu kibuga Kampala. Uganda yeggase ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'abaana wansi n'omulamwa gw'okutumbula tekinologiya kw'otadde n'okwewunda mu baana. Omuwandiisi w'enkalakira minisitule y'amawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Amina Zawedde ategeezezza nga bagenda okusala emiwendo gya intaneti okusobozesa abaana okusomera ku mutimbagano. With this we can be able to position Uganda as a destination for so many things. A destination for ICT investment, a destination for us to provide services through employment opportunities that our young generation and young children can create through innovation and leveraging on ICT. To achieve all that, of course, it calls for combined efforts of policymakers, it calls for parents, caretakers, schools, NGOs and civil society, as well as media. We always forget the importance of media. Media helps us to communicate, to create awareness, to sensitize, and also to create a mindset change. And partnering with media in all this is very essential for the good of our children while ensuring their safety online. Ye akulira ekitongole ekivunaanyizibwa kulungamya ebyempulizaganya ekya UCC Dr. Thembo Nyombi ategeezezza nga bataddewo enkola enaalungamya omutimbagano okutangira abaana okukolerako ebitasaana. However, as we celebrate the opportunities of the digital age, we must acknowledge the potential risks that there is. The internet, though empowering, can expose children to dangers such as cyberbullying, inappropriate content, exploitation, and privacy breaches. At UCC, we have established policies and initiatives to protect children online, such as promoting child-friendly content, working with service providers to block harmful websites, and raising awareness about online safety. Ekitongole kya UNICEF kisimye omukulembeze w'eggwanga Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olw'okulankulanya eggwanga nga bakozesa omutimbagano n'ebintu eby'enjawulo omuli ebyenjigiriza, ebyobulamu n'ebintu ebirala. Design a better world for us and for themselves. Technology has been one of the driving forces of the 21st century, transforming our society on a daily basis. Working with the government of Uganda, we have made efforts to harness the power of technology, especially digital technology, in improving social services such as health, education, and protection for children. The 4th National Development Plan defines technology and ICT as clear priorities, which is an indication of the government's commitment to this important area. Ebibuuzo bingi ebiri mu bazadde obanga okusomera ku yintaneti tekiyinza kwongera kwonoona abaana newankubadde UCC yataddewo amateeka aganaafuga omutimbagano. Samuel Okirimunda, Kurasma 24 TV, Agafa mu by'obusuubuzi. Webale nnyo Samuel Kirimonda. Ate ko akakiiko akavunaanyizibwa ku kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya aka Uganda AIDS Commission olunaku olwaleero kategeezezza nga gavumenti bw'esaasaanya ensimbi empitirivu kumpi emitwalo 7 buli lunaku nga zino zijjanjaba omuntu yenna abakwatiddwa akawuka akaleeta mukenenya. Bano bagamba kati Uganda tekyafuna kuvujjirirwa kwa nsimbi okuva mu mawanga amalala nga bwe kyali edda, ekintu ekinafuya kaweefube ow'okulinnya
okusinziira ku nfeete obulwadde obwa mukenenya. Okwogera bino ekitongole kibadde kirangirira olunaku lw'abantu abalina akawuka akaleeta mukenenya nga luno lw'omulundi ogwa 36 era ng'olw'omulundi guno gwakukwatibwa mu kibuga Jinja. Omulamwa gw'omwaka guno kwe kunoonyereza ku nkola empya ez'okulwanyisa akawuka kano omwaka 2023 we gunaatuukira. Twogera ku lunaku lwe tuyita World AIDS Day olugenda okubaawo nga 1 Desemba 2024 era nga tumanyi nti pulezidenti agenda kubeerawo ng'omugenyi omukulu. Mu Uganda tulinamu abantu miliyoni 1 n'emitwalo 49 abalina akawuka ka mukenenya. Kwabo abantu kumpi miliyoni 1 emitwalo 35 bali ku ddagala era buli mwezi oba buli ennaku ze baba bakkirizaganyiza n'abasawo baabwe bajja ne bafuna eddagala erwanyisa akawuka ka mukenenya. Era abasinga abangi kwabo basobodde okukendeereza ddala obungi bw'akawuka ka mukenenya mu musaayi gwabwe. Nti banamwidde ebuyende ebusoga nga nga luberyeberye Desemba omugeni omukulu ku mukolo gw'okuyidukira abo abaakosebwa abaafa gw'okuddaguza n'okuyidukira omugogombya gujja kuba bukungu ebuyende ku primary school. Omugeni omukulu ni His Excellency the President ndi kubakubira omulanga nti mwena mwidde. Akadde kano tugenda kulaba ate akatale k'emigabo nga bwe kayimiridde bwe tuukidde olunaku olwaleero mu kampuni ez'enjawulo eza Uganda musobola okuteeka ensimbi ate n'osobola okuzinogamu mu biseera ebijja mu maaso. Essira tuliteeka ku kampuni ezo eziri mu kitundu kyo ate z'omanyidde ddala. Tutandise ne Airtel nga bali ku nnusu 63, Centum Investments bali ku nnusu 273.46 nga bano balinnyeko n'ennusu 2.58. Bank of Baroda bali ku nnusu 22.5 tebakyuse. DFCU bali ku nnusu 2.25 tebakyuse wadde. Ate betulaba British American Tobacco bali ku mutwalo 1.5 tebakyuse. East African Breweries Limited balinnya n'ennusu 91 bali ku 5,241.24. Equity Bank Limited basse n'ennusu 2 bali ku 1,395.77. Jubilee Holdings Limited balinnya n'ennusu 195.25 bali ku 1,792.60. Abo nabo bwe bayimiridde. Kenya Airways balinnyeko katono bali ku nnusu 19.10 so nga ate KCB Bank balinnyeko katono bali ku nnusu 10.18. Ate MTN Uganda tebakyuse bali ku nnusu 2.13 so nga ate National Insurance Corporation nabo bali ku nnusu 5 zokka tebakyuseeko wadde. Nation Media Group balinnyeko n'ennusu 4 bali ku 4.74. New Vision Limited bali ku nnusu 10.53 tebakyuseemu wadde. Stanbic Bank basseeko katono bali ku nnusu 49.33 so nga ate Quality Chemical Industries Limited tebakyuse bali ku nnusu 5.6. Tufundikire ne Uganda Clays Limited bali ku nnusu 9.2 tebakyuse so nga ate Umeme nabo bakyala aliddeawo ku nnusu 4.20 wojja okubafunira weetaaga okugula emigabo mu kampuni emu ku ezo ezaffe eza wano eza Uganda. Bwe tweyongere mu mawulire amalala, gavumenti y'eggwanga erya Uganda esabye ekitongole ekya Gavi okwongera okuteeka mu Uganda ensimbi okusobola okutangira endwadde ez'enjawulo eziyinza okuviirako abantu okufa wamu n'okufiirwa emirimu gyabwe. Dr. Sania Nishita ono ategeezezza nga Uganda bwetalina masannyalaze mu malwaliro agamu mu ebitundu 5 ku buli 100
okutolola eggwanga lino nga kyekimu ku bisoomooza ebisinga okukosa ebyobulamu eby'eggwanga lino. Ono asinzidde ku Serena Hotel mu Kampala bwe babadde mu kukuza emyaka 5 nga balwanyisa endwadde era nga yanjudde enteekateeka gye balina mu kuyambako eggwanga erya Uganda okwongera ensimbi mu kulwanyisa endwadde ez'enjawulo. Olunaku olwaleero ebitongole eby'enjawulo ebivujjirira mu kuyambako eggwanga mu kulwanyisa endwadde ez'enjawulo omuli ekya Gavi, UNICEF nga bali wamu ne Minisitule y'ebyobulamu balaze ebituukiddwako mu myaka 5 gye bamaze nga balwanyisa endwadde. Mu lukungaana lwe babaddemu ku Serena Hotel mu Kampala, Minisita w'ebyobulamu alaze nti balina ssente ntono okusobola okukola obulungi era nga waliwo amalwaliro agamu agatalina masannyalaze ebitundu 5 ku 100. That government has been in an incremental manner increasing its funding for immunization, not only for counterpart funding, but also for the immunization program. And that is what facilitates us to reach out to the communities together with the heavy funding that is provided from government. But as I indicated earlier on, government has other plans to increase funding, not only for immunization, but for the entire healthcare system through introduction of the National Health Insurance Scheme, but also introduction of a fee-for-service in areas where people cannot provide for themselves insurance. Although we don't have power in 50%, we have solar-powered refrigerators. So our immunization structure is complete, up to the lowest level. We have vaccines provided. And at the regional level, we have the walk-in refrigerators. So we don't have any stockouts in any communities at any one time. Omugenyi omukulu okuva mu Gavi nga yakulira ekitongole kino Dr. Sania Nishita ategeezezza nga bwe balina enteekateeka y'okuyamba eggwanga erya Uganda okusobola okumalawo endwadde ezimu we bunaatuukira mu mwaka gwa 2025. This facility is to facilitate sustainable commercial vaccine manufacturing on the continent and hopefully as plants get up to speed and they are ready to produce, we will be providing procurement related subsidies. Government ya Uganda esansanya ensimbi ebitundu 12 ku 100 nga ebitundu 88 ku 100 ekitongole kya Gavi bebateekamu ensimbi okusobozesa gavumenti okufuna obuyambi bw'amadagala. Samuel Kirimunda, Krasma 24 TV, Agafa Mbyobusuubuzi. Tugenda kulaba ate akatale bwe kayimiridde, akatale ketugulamu ebintu bya bulijjo naddala ebyewaka era ng'ebisinga bye tuteekako essira by'ebyokulya okubeera ddala ku mmere y'amatooke wamu n'enva era by'osaanye okwekenneenya obulungi ng'omusuubuzi wamu naawe agula ebyewaka. Agafa mu by'obusuubuzi nga fundiikiridde wano njagala kwebaza gwe yatandise nange okuva gye natandikidde n'okutuusa akadde kano nga bulijjo ebisingawo tunoonyeeko ku mikutu gyaffe egya social media wonna bw'oteekamu Smart 24 TV ojja kubanga otufuna bulungi. Mbadde Rosette Nansamba kansinzire wano nkwagalize ekiro ekirungi.